On this episode, we are talking about red flags that we ignore. Dating and relationship red flags. At bakit may tendency tayong i-overlook ang mga i-cash? Overlook. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Cue in the intro. Lavon. Ano na, Bekx? Ano na? Catch-up session na. Join lalo ng Chumikla Boom. At magbiglaan, Detective sa Bekxterz, the mouth. and Joena Show. Happy Wednesday! This is Mel. And Happy New Year! This is Joena. Hindi ako sanay sa ganitong Oh. greetings. Formal, very True. school, very hosting 101. True, very radio, very TV. And welcome to Bekxterz! welcome to another episode of Bekxterz. That was what I wanted to say, but life gets in the way. Ay, ano daw? Spills lang no? Kamusta, Bex? Okay naman, ito, naglagay lang ng clip para nag-iba yung fest, pero same din naman. Ako nag-iwa lang ng hate. O, diba? Sana Naging lang may hate. Ay! Sana Ay, shoot. Ayan, di ba nga? So, kamusta ka naman, Bex? How was your week? Tastika. It's so shell. Oh, ay! Wala na ibang word na magamit. Kaya naman ng mga bagay-bagay. Wala namang bago. Oo. Ako naman, haggard, ano? Kasi nga, thriving tayo sa buhay. So, paano ba? I think, if you really have goals and you have dreams, Yes. mas dumadami talaga yung ganap. Siyempre, lahat naman pinaghihirapan, no? Kaya, I've been very busy in the past few weeks. Carrie. Ayan, syempre maraming salamat sa mga bumalik sa pagsuporta. Ayan, dahil nga, di ba, nagpahinga tayo for some time. And syempre, this is our 3rd episode back. So, ayan, thank you so much, guys, for rekindling, Wow, relationship. reuniting, reigniting. Oo, no, thank you for tuning in the welcome back episode of Bekxterz. Comeback episode rather ng Bekxterz from 2 weeks ago. Yes. So maraming salamat sa pag-tune in, and of course keep your comments coming. Surely, ayan. And syempre yung mga nasa ibang bansa, hello, kamusta kayo dyan? Ingat-ingat. At I hope you are all safe. No, yan. At syempre kung hindi pa, syempre promote na natin agad yung YouTube. If you are watching on YouTube, please subscribe, no? Diyan nakaharap mo na, be. Pindutin mo na. Kamupasin mo na yan. And do not forget to tick on the notification bell para pag merong new episode, updated ka. Correct. At mag-comment. Go kahit anong comment. Sige na, kahit emoji. Please engage. Oo. And syempre, wag natin kakalimutan ng aming Facebook and Instagram, and we are also in TikTok na kahit saan nandun kami. Totoo. Spotify, Apple Podcast, ayan. Surely. Ayan, syempre huwag na natin patagalin pa, no? Dire-diretso na natin to sa ating baklita. Ang mga balitang bakler! Alright, syempre, ito na nga mga Bex. Recently lang si BBM, kasi nga because of the current crisis na kinakaharap natin, and isa tayo sa country na greatly affected, no? Itong Strait of Hormuz, na sounds like hummus, no? Dito nga, kasi dito ang oil, yan ang passageway. Pero ako, parang for me, yung Zero or Moose sounds like a salon. Oh my God. Parang gusto ko magpaunat ng buhok. Oh my God. Ayan. So, dahil nga sa current crisis na, syempre, nagtaasan ng mga ang petroleum and everything. Affected tayong lahat, meron siyang sinabi na magbibigay siya. I just cannot remember the exact number, but it says billion. Hindi ko maalaman kung 4 billion ba or whatever. Basta he's giving away money to the 42,000 or 42 or 47,000 barangays to aid us with this current eksena. So, kung ayuda ito, Oo, ayuda ang atake
to be for the better term. Yun naman tayo. For the Ayuda. So, ang iniisip ko lang naman dito is, sana irekta lang nila sa mga tao. Ang hirap kasi, hindi naman lahat ng mayor, katulad ni Mayor Vico, na very honest person, no? Na talagang ibibigay sa mga tao. Kasi, ilang beses na ba may nangyaring ganyan na umabot ba sa talagang nangangailangan? Kasi minsan binubulis eh. So, siguro ang challenge dito kay BBM, how are you going to implement this? Na malinis. Oo, kasi with the issues na nangyari, especially flood control, wala nang tiwala yung mga tao. Yes, truly. Diba? So, how would you implement this such plan or strategy to help? Ayan. So, yun. Abangan na lang natin. Sana by the time na umere kami, na ipamigay na to, na maayos, or natuloy, baka mamaya na naman. So, let's see what will happen here also. Ito naman, another thing na we missed while we were on break is yung Oscars and yung Grammys, no? Sino bang nanalong album of the year? Bad Bunny. Yan, si Bad Bunny. Actually, it's a great year for him kasi nag-Grammy siya una, and then to follow naman yung Super Bowl for NFL, which has been really successful kasi the good thing about it with the performance, kahit na hindi ko naiintindihan, is we resonate with them kasi it's very cultural performance. They give us in your face na this is Puerto Rico. But not just that, we are Puerto Rico, we are part of United States. No, United States is not just America. There's South and North America. Yung mga ganun. Sobrang powerful nung inisa-isa niya lahat ng bansa. Yes. I mean, kilabot factor talaga yun. And then yung yung slogan niya at the end, that's very powerful. I just cannot remember the exact. Ilang linggo lang nakalipas. That was February. Ang tagal na po kasi mga Bekx, but it's all about love. The context of that is about love, na more than anything, we should love each other than hate. That's the focal point of that slogan. And mainit siya nung mga panahong yun sa ICE and with the government because of anti-Latin people. So may mga conspiracy na nung Grammys and nung performances sa Super Bowl that he was actually wearing a bulletproof vest underneath. Kaya medyo baggy yung outfit niya kasi he's known for showing skin, di ba? Yeah. Isa yun sa mga isa yun sa mga signature niya, isa sa mga kumbaga signature looks niya yung laging may skin, and nung sobrang covered up niya nung Super Bowl kasi nga yun, may mga threats sa kanya na pwedeng barilin siya or ganon, so kaya may mga ganong pati yung ginawa nilang set na parang for the entirety of the performance, napapaligiran siya ng maraming tao na hindi mo siya easily to target except for the parts na nasa taas siya ng mga kawad at nasa taas siya ng bahay. So, ayan. So, he won sa Grammys ng Best Album of the Year. Sino ba mga winner ng Hindi ko nasyado pero to go back on what he said, yung pinaka-slogan po na sinabi niya doon sa Super Bowl is, the only thing more powerful than hate is love. So, that's a very important message. Kasi totoo naman yun. This is all about regulating your emotions. It's all about yung bago ka magalit. Isipin mo muna, is it worth your energy to be angry at something? Kasi parang mas okay na yung chill ka lang, kalma ka lang, taking things na in a calm manner. Na you will approach everything in love. Parang gano'n. Like what I said in a few episodes back, hindi lahat ay para sa'yo, hindi lahat ginawa para sa'yo. So, if it's not for you, don't, huwag masyadong personalin, di ba? Oo. Huwag masyadong, minsan kasi we have the tendency to think na we are, well, gano'n naman talaga. Dapat na meron tayong main character syndrome kasi tayo talaga ang bida ng mga sarili nating buhay. Pero hindi sa atin umiikot ang mundo. Diba? So, ayan. Ito na yung mga nanalo ng Grammys. Now, record of the year is Luther, Kendrick Lamar and SZA, wherein nagkamali pa si Lola mong share. Sabi niya si Luther Vandross daw yung nag-win. Tege na yun. Ayan.
Si Tyla din, nanalo din siya. Wildflower Song of the Year. Si Olivia din ang new artist, best new artist. And isa yun sa mga strongly contested this year, no, yung category ng new artist with Cat's Eye, with Lola Young, and yun. And deserve naman ni Olivia din talaga Yes. because all her songs are smash hits, and it's refreshing to hear someone with this genre kasi masyado na tayong overly pop. So, I'm really happy that she stepped in, and it's like listening to Nora Jones, something like that. Yung jazzy na classy, ganun yung atake sa akin. So, I'm very happy na na-recognize siya. And she's another inspiration kasi it's been 10 years na she's been doing this, or it's been in the industry, and ngayon lang talaga siya nag-progress yung career niya. And yun nga yung sinasabi ko from the previous episode, it's about consistency, showing up. Kahit isa lang nanonood sa'yo, go. At least may naniwala sa'yo, isang tao out of how many? Totoo. Kasi kung walang pumansin sa'yo, it means wala talaga. Meron naman eh. So, you just really have to push and move forward. Keep improving your craft, no? I think that's really the message of that. I first heard of Olivia din, I think 2023, 24, kinover niya yung Cuff It ni Beyonce. And alam mo yun naman, number 1 ko si Mawobi, hindi naman bago yan dito. So, yun, doon ko siya unang narinig. Tapos, yun lang yung alam ko sa kanya. And then, yun na, nagsumikat na yung mga songs niya. And, yun, Kerry, I like her naman. Deserve niya dahil. Yes. Yung deserve niya talaga yung win. And then si Somber, I think nag-perform siya, but did he win? Something, no? He's, kalaban niya siya ni Olivia din. Best new artist. Actually, maganda din yung kanta niya na na Back to Friends. It's only 21 years old, so na-appreciate ko naman yung song na yun for someone who can write a song like that na it really hits you hard. So, good for him. And then si Alex Caldwell, if I'm not mistaken, is it Caldwell or Alex? Basta si Alex, alam niyo na yan mga Bex, yung Alex na bago ngayon, yung kumanta ng Ordinary. Yon. So, nag-perform din siya sa Grammys, and then there was an issue with his earpiece na parang di niya marinig, so parang hindi siya nagsisync dun sa band, but he was able to recover. So, again, it's about consistency and showing up despite of technicalities. Oo, despite of adversities. Wow! Adversities. Saan galing? Despite of dilemmas. Despite of calamity. Despite of disaster. Despite of tragedy. Despite of BBM, no? Nagdugo yung ilong. Ayan. So, so, I'm really happy, no, na may mga ganitong So, for me, I always look at another side of things pag may mga ganyang eksena. And I hope you can also apply that to yourself. True. Shoot yung podcast coaching. Okay, go. Ito, sa Oscars naman, ang nanalo ng Best Picture ay ang picture ko. Chatting na. One battle after another. Alcoholic. Ay, hindi. Battle, hindi bottle. I love it. You know, I haven't seen it. It's Leonardo DiCaprio. You know, I hate myself for not watching Leonardo DiCaprio movies recently. The first one that I missed was Killers of the Flower Moon. And then, meron pa siyang isa, yung kay Martin Scorsese. I just forgot the title. And then this one, yung One Battle After the Other, I totally missed it. Ang ganda, lalo na yung I did not expect to like it kasi action, pure action. Hindi siya action talaga. Basta, ang ganda niya. Yung car scene sa dulo, you will get it when you watch. Sobrang, oh my God, nakaka-tense siya. Ang ganda. And then, Best Actor, Michael B. Jordan. I think he's like the 6th or 5th na black actor na nanalo ng major, ng Best Actor. For Sinners, I love Sinners. Sobrang deserve niya kasi twins yung and deserve na talo ni Timothy Chalamet. Ayan. So, speaking of, I was about to say that, na eto nga, recently, nung wala din ng Bekxterz, biglang umangat, no, si Timothy Chalamet sa, sa mga bali-balita at mga chismis sa feeds namin because hindi naman daw mahalaga ang
Ang opera. Ang opera and At ang theater. ballet. Sino bang nag-aano ng mabali? Sino pa ba? Kumbaga parang irrelevant na siya. Yun ang punto nung message niya during his interview with Matthew McConaughey na si Matthew parang shook, wala na siyang masabi. Parang nakatingin na lang siya habang nagbibigay ng statement si Timothy. And that is very kailangan niya pa ng PR skills. Chareng. I mean, ibig ko sabihin doon is kailangan niya ng press Media training. Oo, press media training. Kasi nga, hindi niya alam kung paano sasagutin yung mga ganitong bagay na he should be careful. I think he's media trained. He's just parang lumaki na yung ulo niya for being in the showbiz. Na parang, at saka feeling ko bubog niya yung opera and theater kasi he's surrounded with ballerinas. I think yung lola niya, yung nanay niya, and yung sister niya are all ballerinas or worked in the ballet industry. I feel like maraming kasi nag-arts high school siya, arts kineme. So feeling ko maraming bumasted sa kanya ng mga ballerina, kaya malaking bubog niya sa ballet at sa opera community. Kaya nauwi na lang siya sa plastic balloon. I just don't get how you can hate such beautiful art forms while promoting a movie about ping pong. Yeah. Parang sorry talaga ba? Ganun kakataas dahil sa ping pong. Ano ka ba? Yun nga na yung pinakamagandang na-produce na project ni ni Timothy Chalamet. Sabi ni ano ba to? Ni Kylie. Kaya, tignan mo, yung jowa niya, plastic balloon, di ba? Yan, proud ka dyan. May arts ba wala na akong masasabi. Ayan. So, Paputukin mo yung plastic balloon, ang best actress ay si Jessie Buckley ng Hamnet. Carry din yung Hamnet for me. Okay lang siya for me. It was okay. Best director, What Battle After, sobrang deserved. Best supporting actress, Amy Madigan for Weapons. I think na-watch mo, taste ko yung Weapons. Sobrang deserved. And finally kasi, Sinners and Weapons are both horror films na sa history ng Oscars, for the longest time, hindi napapansin masyado yung mga horror movies. And for this year, nakakot award yung Sinners. Tapos, best supporting actress pa is also from a horror film. Parang it's a good sign na the critics are finally taking notice of the horror genre. Ayan. Syempre, best animated feature po ang K-pop Demon Hunters. Best international ang Sentimental Value. Nabagalan ako sa Sentimental Value, TBH. Best supporting actor, Sean Penn, na hindi umattend, na parang hindi naman talaga siya nag-a-attend. Pero, deserve ba? Para lang. Best original song, Golden. Alam mo I don't hate Golden. I'm just fed up listening to it. Kasi sa lahat na ng events ng mga nagpe-perform sila, parang lahat na ata ng version na pakinggan ko na. But I love them don't get me wrong. I'm just may umay factor na lang. Amagold. Ang tawag sa mga e-geaters niya, Amagold. Amagold. Yan. Up, sige, ang pop. Oh my God. Alam mo, trending na naman. Ay, comment nyo lang kung nakarelate kayo. Ayun, so yun lang naman. Yun lang naman yung mga notable, notable mentions. May, may standout ka ba nung, red carpet? Wala naman tandaan Wala ako masyadong standout. Chareng, siguro si Lady Gaga. Kasi nanalo din siya sa Grammys So, I'm happy for her. And Billie Eilish, nanalo din siya, alam ko. Si Tiana Taylor yung naalala. Ayan, marapin na din. Ay, kailan ba ito e-ere? Basta, siguro by this time na-ere na ang Devil Wears Prada 2 with Anne Hathaway and Meryl Streep. I hope it's good. Kasi sobrang iconic nung first one. And may kaba. Pero I trust Meryl Streep na hindi siya gagawa ng pucho-pucho na sequel. Magtiwala tayo kay Mamang Meryl. Lintik lang. Walang gante. True. Meron ka ba mong chika? Wala na? Tama na. Chareng. Kayo naman ang chumika sa amin, mga Bekx. Ayan. So sa pagbabalik na mag-uusapan natin mga red flags. Correct. And we're back, mga Bekx. Ayan. So ayun na nga, red flags. Ano ba yung mga red flags na
usually nai-ignore natin and bakit natin sila nai-ignore, no? So, ayan. Ano ba, unang-una, ano ba ang red flag? Red flag, meaning it's a warning sign for you not to continue on something, or it's a warning sign na, you know, this could be a bad, it could be a bad influence, or it could be something bad. Yeah. Oo. I mean, it will not be good for you at all. Ganun ang ibig parang sabihin. ano siya, mga senyales na for a bad trait. Oo, warning, ganun. At saka ano din siya, parang you will notice it by it being repeated behavioral pattern. So, pag paulit-ulit nangyayari na parang, parang ganito siya lagi. Ganyan. So, ayan. Ano ba ang mga dating? Sa dating muna tayo. Ako ayoko yung love bombing talaga. Yung parang, lalo na pag-umpisa, kaya ayoko ng ligaw ever since hindi ako Fanatics. ng concept of ligaw. Kasi best foot forward siya. Yung parang, excessive praise, yung constant yung communication, tapos pag nag-get ka na, iiwan ka. I mean, parang mag-iiba na bigla yung treatment. Kasi nga nag-get niya na yung gusto niya mag-get. Yun. So, for me, red flag yung love bombing. Kasi yung iba, di ba, bet na bet yun, na parang, masyado niya ako, tag nito, pinupursue, binibigay lahat May kilala akong ganyan na biktima, no? Very best example yun. Kasi, they started dating like that, na sinasabi na brag niya talaga sa lahat na, you know, this guy is very generous, madaming pera, madaming work, daming binibigay sa kanya every time na nagkikita din to find out may existing girlfriend na pala yung person na yon. Like, and that's so funny kasi may existing girlfriend siya, alam mo na nga na may existing girlfriend na, pinush mo pa na mag-break sila para maging kayo. And then, at the end, hindi na sila. So, hindi rin nag-work out. Kasi parang on and off sila, this person will post something about them being together, and then tatanggalin niya yung post, and then babalik na naman niya yung post. Siya din as a person, naging toxic siya. Sobrang toxic. Oo, and then hanggang ngayon, I think may bubog pa din siya from that, kasi parang inabot ng 1 year. Alam mo yon, parang 1 year na on and off, tas parang, nasaan na? Pinaka-prime example ng love bombing siguro yung Tinder Swindler sa Netflix. Yeah. Yung docu. Yung ang daming promises. Oo. Hindi, I mean, first meet pa lang, dadalhin ka agad, isasakay ka agad sa aeroplano, dadalhin ka agad sa ibang lugar. Ayun pala, huhututan ka rin ng pera. Ending, ikaw pa yung dito, gumastos. Kasi namin yung nire-request in return. Kasi nga, ang promise is, kasi naipakita niya na sa'yo na mayaman siya. So, may promise na yung mga utang-utang is mababalik din. Pero, ang ending, ini-scam lang pala sila. Correct. Ganyan. And that's really frustrating, Dai. Yeah. Another is yung, crazy ex narrative. Yung parang, sa mga kwento niya, laging yung ex yung masama. Girl! Kasi parang, ibig sabihin, walang accountability from the person's end. Na parang, may kasalanan din ako kung bakit nangyari. Bakit kami nag-iwalay? Bakit kami ganyan? Parang, lagi na lang sinisisi yung other person. Yung ex niya na unstable, toxic, mga ganon-ganon. Parang, ibig sabihin, wala siyang masyadong self-reflection. I don't like yung mga crazy ex. Actually, kasi, hindi ba to yung parang crazy love ni Kim Chu? Chareng! Kayo ba, do you talk about exes? Or barely? No, not really. How can I explain this shit? No. Ako especially me, I really don't talk about it. Kasi parang it's not part of the story. So, bakit ko pa i-chika? Hindi ka na ako curious sa, niya, dead man na. Dead ma sa akin. Kasi what matters for me is yung present than the past. Parang I don't care kung ano nangyari doon. Basta yung ngayon yung importante. That's why I never ask anything about the past. Yan. Gary, okay ko. Siguro pwedeng part yon na ang pwede mong itanong when you are starting, especially kung nagde-date at hindi pa naman kayo official, when you want to get to know with someone, ang best is maybe you can ask kung mau-open na sa topic. Hindi yung ikaw yung mag-initiate. Kung halimbawang siya yung nag-open sa'yo na
na yung ex ko ganito at biglang ma-curious ka lang, so anong assessment po, tingin mo ba't kayo nag-break? Yung ganon, yung out of curiosity, hindi yung parang rekta mong tatanungin na ba't kasi kayo nag-break? Parang hindi dapat manggaling sa iyo yung oo, hindi dapat sa iyo manggaling yung convo na yun, dapat sa kanya yun. Or ang pwede kasing panghugutan para maungkat yung mga questions na yun when it comes to dating is you can ask the person na ano yung ideal mo. Ano yung ideal mong person? Ano yung tawag nito? Yung meron tayong term dito yung non-negotiables and negotiables mo, something like that. So, pwede mo itanong yung mga questions na yun kasi for sure, mabibring up yung past nun kasi yung ex ko ganito, ganyan. So, tingin mo, what did not work out? So, from there, pwede na mag-open yung conversation na yun to know the person in the past. Like, what went wrong? Yeah. So, I think that helps when it comes to dating to find out yung mga red flags. Kasi, kung ano yung answer niya, pwede mo dong ma-assess kung what type of person he is. He or she is. Yeah. Sure. Ayan, another red flag. Testing boundaries. So, ayoko yan. Yung parang sinusubok ka. Mga maliliit na bagay, pero tinatry ka na palang subukin. Siguro, ikaw may sample ka ba dyan? Wala naman ako maisip na. Siguro mga Bekx, ang pwede dito sa testing boundaries is when you're passionate about something and then that person is already controlling you. Yung parang wala ka ng space to breathe. Like, kunyari, bet mo talaga pumunta ng halimbawa lang naman, ang hobby mo is surfing. Bet mo talaga mag-surf. Pero si someone new in your life na dinedate mo is, it doesn't really support that. Na parang hindi ka pwede pumunta doon kasi it's not safe, he's not going to be there. Parang kinokontrol niya yung mga decision mo sa buhay na dapat hindi. Parang you should be supportive about it kasi in the first place, na nakilala ka niya, surfing na talaga yung gusto mo. Yung mga ganong simple things. Ako siguro when it comes to yung testing boundaries, yung pagsubok, yung mga, kasi mas nakakapikon yung mga maliliit na bagay na hindi mo napapansin. Tapos later on mo na, ay, sinusubok niya na pala ako noon. For example, alam niya na busy ka, nasa work ka, pero text siya ng text, update siya ng update, nagpapa-update sa'yo, parang tinusubukan na kung paano ka mag-react. Diba? Yun siguro yung mga testing na boundaries. So, kaya pag nag-open up ng mga topics na hindi mo gustong pag-usapan, yung parang sinusubok ka na kung paano ka, I don't like being tested. Parang you should know your boundaries in a sense na if halimbawa, you don't want to go, halimbawa, in-invite ka lang, no? Punta tayo sa ganito, ayaw mo nga pumunta sa ganong place. Dapat, huwag ka nang pilitin. There should be a level of respect. Yeah, and then another is yung transactional kindness. Yung tutulungan ka lang or sweet lang sa'yo pag yung may kailangan siya. May kilala rin akong ganyan, Day. Nabi mo namang kilala, bakla. Kasi nga, dami ngang evil sa buhay ko. But, I mean, marami talaga, no? That's why I have my evil eye, which is from Rogue. And then someone gifted me another evil eye na keychain. Nakakaloka. Ayan siya, Bekx, sa harap natin. So, alam mo yun, ang daming evil eye sa paligid, mga Bekx, no? So, ang dami kasing na-insecure. So, talagang they will really wish you bad, no matter what. Kasi they see that they are seeing you na nagsasucceed ka sa buhay. So, hindi ka talaga nila magiging bad. So, may mga ganitong tao, no? Na instead of tawag nito, exerting energy on these people na hindi ka bet. At mag-focus ka na sa mga taong gusto ka. Yeah. Sure. Oo, kasi doon, at least yung energy mo, well distributed, no? Correct. So, yun. Sa friendship naman, ano ba ang mga red flags sa friendship? User. Ay. Diba? Yung mga opportunist, yung may message mo lang kasi may kailangan ka. Tapos after that, wala na. I-add ko lang kasi baka wala sa lista nito. Pero yun, user. Yung they are benefiting from you. That's why they are being friends with you. So at first, dami akong kilala mo din to. So at first, dahil nakita nila na may opportunity na tinutulungan ako nito, very giving to. Tapos eventually, wala na. Kasi okay na siya eh.
Hindi ka niya kailangan. Hindi ka niya na kailangan eh. So, pag ayan, bumagsak, ikaw ulit ang aanihin niya, lalapitan. Kasi, alam niya na mamunang puso mo, na matulungin ka, na giving ka pag meron ka. Pero pag ikaw naman yung nangailangan, ay die. So, ito yung mga user, no? Ito talaga yung mga red flag. And how will you identify na red flag kung paulit-ulit? Yeah. Repetitive behavior. Oo, kasi meron ako makilalang ganito na okay kayo on this year, tas 2 years di ka kakausapin, tas kakausapin ka ulit, tas hindi ka ulit kakausapin the following year, na parang napaka-inconsistent. Meron kasing mga friends na even if you don't talk for like how many years, pero when you talk, you really connect. And somehow it feels great na you're talking to them. May mga ganun eh. Pero may mga tao talaga na, ba't ba ito bumabalik tas nawawala? Parang kabuti. Alam mo yun? I guess you can also relate dun sa user is yung yung pag ikaw yung nangangailangan, hindi mo sila malapitan or nawawala sila, nagdi-disappear sila. Pero pag fun lang, lagi silang nandun. Parang pag may crisis, hindi mo maasahan. Parang kasi, siyempre as a friend, kaya Alam mo, kaibigan kahit na hindi ibigay eh. Yung kailangan mo. Basta yung support lang or maybe can suggest something on how to resolve some issues in your life, pwede na yon. Yes. Kasi you just needed a friend. You don't need them to solve your problem kasi as a friend, you are there to support. You're not there to solve the problem, but you are there to support, assist. Ayun yung responsibility mo eh. Yeah. And then next, I think isa sa mga pinaka-biggest red flag sa friendship, yung main character syndrome. Yung parang... Gusto niya laging siyang yung may kilala din ako. ang tawag namin sa e-geaters ni Sophie ay Namujane. Oh my Namujane. yung kahit anong pag-usapan yung topic, nagagawa niyang ibalik sa kanya na siya yung pag-uusapan. Ako din. Alam mo, ako nga eh. Ako nga eh. Namujane. Diba? Nanay ko nga eh. Siya na naman ang bida. Oo, diba? O di, ikaw na. Diba? Parang as a friend, I think what's best is for you to just listen. Kasi you're there to listen. Hindi, at saka dapat conversation. Oo. Yung parang give and take. Hindi yung parang, ikaw na lang lahat, babe. Siyempre, siguro ang exception dito ang exception dito is pag may pinagdadaanan yung kaibigan mo. Like siguro for example, may nangyaring malala sa buhay niya or bagong break, nawala ng work. Siyempre gigive ko na magkwento ka. Sige, go, kwento mo lahat sa akin. I'm gonna listen. Pero yung pag casual conversation lang, tapos laging siya lang yung kuda ng kuda about sa buhay niya, hindi ka binibigyan ng chance to also express yourself. I think that that's when it becomes a red flag, no? I hate those kind of people. I also hate those people na, this is another red flag, na saying things behind you. Yeah. Very Lalo common. na yung very sensitive topics na hindi, this is not your story, why would you share it to others? Sa'yo nga lang share. Kunyari, group of 5 kayo, tapos kayong dalawa lang yung nakakaalam ng secret na yun, tapos kumalat, nilik niya dun sa isa pang friend niyo within that circle na yung isa na pag-usapan dun sa isa. Alam mo yon, parang, kasi kahit magkakaibigan kayo, alam mo na meron na, halimbawang, kilala mo yung personality. Alam mo personality na madaldal to, na ano to. So, dapat you should have keep it to yourself. If they have trusted you with something, kailangan pangalagaan mo yun. True. Kasi ang hirap pag ang nasisira is yung trust. Correct. I think also related din dito yung over mag-spill. Yeah. ng chika ng iba. Yung parang, for example, kaming dalawa, for example lang siya, nakuha niya na sa akin lahat ng chismis opisina nila, lahat ng chismis. Example lang, hindi ko sinabing ganun siya. Parang, kung ganun siya ka-komportable na i-chika lahat sa'yo nung nangyayari sa buhay niya, just imagine how comfortable she is also speaking about you to other people. Diba? Kasi dapat, meron pa ring boundary, meron pa ring limit. Na kung chismis, pero hindi na, I mean, may level pa din na hindi lahat ng when people tell you something in private or in secrecy, dapat you honor the
The first honor. Sure. Yeah. So, ayun mga Bex. Pero ako isa, ano yung yan? mga alam na nilang may bubog ka about something or insecurity mo yung isang bagay, pero yun pa rin yung favorite nilang i-joke sa'yo. Ayoko na mga ganun. Yung hindi marunong makatunog na parang, sinabi ko na sa'yo yun before, di ba? Na, okay, alam mo naman, di ba, na insecurity ko yan, na hindi ko gustong pag-usapan, pero laging mini-bring up, laging yun yung gino-joke. Parang, well, do you consider that a red flag? Oo, kasi you have to be sensitive kung ano yung nakaka-offend sa hindi. Oh, lalo na friend mo, di ba? Oo, Alam mo, oo. meron kang understanding. Oo. Kung ko siguro, it's someone you just know or, mo yun, stranger. May kilala akong ganyan. Alam mo, Ang title ng episode na to, May Kilala Ko. Ayan, yan po ang thumbnail for this episode, May Kilala Ako. No? Totoo yun. Kasi halimbawa, alam na natin na LGBTQ ang frenemy. Tapos, magsasabi ka pa ng against sa LGBTQ, hindi ka ba mukhang tanga nun? Totoo. Alam mo yun, parang you would support something that is against with the community. Tas girl, it doesn't make sense. Hindi nagko-connect, no? So, yung mga ganun, that's really offending already. Kasi that's very obvious. There should be a respect, no? Kung ayaw mo dun sa community na yon, tas you're still friends with someone who's part of the LGBTQ, and then, shut up. Ako with her, I'm gonna be honest, I know she don't really wanna talk about her mom or relationship. So, I don't really hindi natin pinag-uusapan. Very bihira lang. Like, kamustahin, nang balita, o kung may nangyari, i-update mo ko. Ako unang nag-update kay Bex whenever there's I never joke about things. Mga ganong bagay. Kasi I know na that's a sensitive thing to her. Ganyan. Ayun, katulad nung, alam niyang gigil ako sa mga homokojic. So, hindi siya mga ganyan. So, having said all that, why do you think sometimes napapalampas natin yung mga red flag na yun? Kahit naman napansin mo na, ay, ganito siya, pero parang napapalampas mo. Ako, number one, Sa dating muna. I think number one is we're being blinded by love. That's number one. Because we believe in that person na mahal nila tayo. And because naniniwala tayo na mahal nila tayo, okay lang yun. Na tinatanggap mo na lang. And part of that is insecurities. You're not confident enough with yourself. Yun. Part yun. Kung bakit napapalampas natin yung mga red flag. Kasi, bakit naging part ng insecurities? Kasi, iniisip mo minsan wala na iba magmamahal sa akin, ito na lang. So, paano yun? Yung ganon. Tapos, madami mo mga panghihinayang. Pero at the end of the day, you should always think about yourself first. Again, always yourself. Ano ba yung makapagpasaya sa'yo? Ano ba yung convenient for you? Ano ba yung tawag nito? Ano ba yung tingin mo magpo-prosper ka as a person? Hindi yung para sa kanya, dapat para sa'yo. Laging para sa'yo. Ang laban na to. Charay. Oo. Pasok, Jinky. Charay. So, ang mga Hermes. oo, dahil. So, yun yung yun yung factor. Ako, for me, I think, isang reason bakit sometimes we tend to overlook yung mga red flags is because when you are, lalo na pag simula pa lang yung relationship, you tend to romanticize everything. Lahat romantic. Ay, sinubok niya ako kahapon kasi mahal niya ako. Gusto niya matunayan ko yung pagmamahal namin sa isa't isa. Kaya niya ako binultok. Oh my God. Hindi, di ba? Ganun, di ba? Pag lalo na pag bago yung relationship or nasa ligawan stage, getting to know stage, lahat romanticize na kahit, ano ba yung mga binigay nating example kanina? Yun, love bombing. Ay, mahal niya ako. Hindi mo alam. Sinisimulan ka na pala niyang i-manipulate. Ganon. Correct. So, sa friendship naman, why do you think na overlook natin yung red flag sa friendship? Ako, I think unang-una yung anong tawag nito? Convenience.
Eh, ito na yung friend ko for the longest time eh. Bed man akong ganyan siya. Ay, ganyan talaga siya eh. Sayang naman yung friendship namin. Siya lang yung friend Correct. ko. Diba? Convenience na. Dead man na lang. Kung ganun siyang klaseng tao, eh, kaya yung kaibigan mo. Diba? Oo. Ano pa ba? Ano mo mga pwedeng reasons baka natin na-overlook yung... At saka minsan kasi ano tayo, contentedor as friends. Kaya kami, I like na hindi natin kinokonsente yung ano, yung isa't isa. Yeah, I don't know. Ang relationship kasi namin, sorry guys, nag-check ako ng phone kasi may mga, tawag nito, may mga nangyayaring updates, no? Na kailangan masagot agad. But I'm listening. Okay, so ako, yung ano kasi namin is very mature. Para sa akin I see our relationship na as best friends na very mature. Na in a 19 sense na, years naman na yung magkakaibigan na para mag-away pa tayo. hindi kahit even before when we were Actually, starting, very totoo. mature na kasi Totoo. naintindihan ko kagad kung ano yung mga kagalit sa kanya and kung ano yung Same with her. hindi niya magugustuhan, kung ano yung feel ko na inconvenient sa kanya. Kaya inuunahan ko na siya, okay ba sa yung ganito? Gusto mo ba ganito? Ganun ako kagad. Kasi hindi ko na hinihintay na, kasi kilala ko siya na hindi siya magsasalita pag hindi niya bet. So alam ko na. Ewan ko, feel ko agad. Oo, totoo. Feel ko agad. Oo, ganun yun. So, ginagawa ko na para hindi na wala ng issue. Ganun. Ako naman with her, I know na she has a lot on her plate already. So, when may mga problema ako, I mean, hindi naman all the time. When I have problems, parang, huwag na nating paproblemahin si Bekx. Kaya ko na to. Or, I look for someone else who could help me. With, lalo na pag mga maliliit lang naman na bagay. Kasi, sobrang ano siya, problemahin niya. Kilala ko siya. Ano siya, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nasusolusyonan yung problema ng mundo. Ano siya, sobrang mother niya na ganong ano, hindi gagawin natin ng paraan yun, ganon. Kaya, minsan, hindi ko na siya inaano. Carry ko na. As a mother instinct. Charis. Hindi, just for me, ang mindset ko siguro is everything has a solution. So, I don't think it will stop there. Parang ganon. There should be. Kasi parang wala akong maisip na ano, na walang solusyon. Meron yan. Hindi Parang pwedeng ganon. Pero meron ka bang red flag na na-notice? Or may na-notice pa? Parang, I'm trying to think kasi parang wala naman. Wala rin naman akong ano, kasi ako I get naman na ano na ever since, hindi ka talaga pala reply. Yes. Oo, kasi meron siya sariling mundo at hindi rin siya ma-online na I mean, you're online, you like posting, you like checking on feeds, yan, yung doing live sa TikTok. But you're not a person who will stay up on phone and chat. No. You know, hindi kasi siya ganon. Kaya wala akong jowa, mga B. Yun ang totoong buhay. Oo, and I don't think that's a red flag. I think it's just respecting the space. Inverter kasi ako. Oo, hindi aircon. And hindi kasi siya parang siguro binavalue niya yung space for himself. Yun yung agad na nabasa ko even before. Kaya ako, hindi ko talaga siya ginugulo. Kaya I don't have any expectations. Reason mystery din paano tayo nag-work kasi siya yung opposite. Na like, very vocal siya. Sasabihin niya talaga. Kaya lang yun niya. Parang she got an understanding na hindi ako ganun ka-expressive masyado. So, hindi, alam mo yun, nahanap namin yung balance na nagtatansyahan kami minsan na huwag yung message ba ako o hindi, pero yun, at the end of the day. Saka hindi sakit ko talaga yung pagre-reply kahit sa ano. Kasi minsan, ang punot dulo po ay ayoko nang may mga notifs sa phone. So, pag, for example, in between sleep, tapos nagigising ako, tapos may mga red, bubuksan ko lahat. So, makikita niya, na-scene ko na, pero sa totoong buhay, hindi, tapos pagising ko talaga nung gising na ako, hindi ko na naalala na, may message niya pala. After hours ko na ulit maaalala na in my mind nag-reply ako or nakalimutan ko na. So, yun lang naman yan. Yeah, but I don't think it's a red flag. It's just about personality. Respect mo lang yung space ng tao kasi yun yung niya, yun yung parang safe space niya, I think. So, yes. Ganun lang yun. It's all about understanding someone's boundary. Yes. Kayo mga Bekx, ano ba ang inyong mga red flags? Dating and
friendship red flags and what made you overcome it, or paano nyo nalampasan, or and also comment nyo din kung paano nyo, bakit minsan yung question na bakit natin na-overlook yung mga red flag. And nung nakita mo na yung red flag, did you do something about it? What was your action? Yun, share nyo sa amin ang mga red flag stories ninyo. And pagtsikahan natin yan more sa pagbabalik ng Bekxterz. And we're back! Yes, andito naman tayo sa segment kung saan nag-recommend, suggest tayo ng movies, usual songs and everything nice. And for this episode, tayo ay magwo-watch movies. Ano ba ang dapat nilang panoorin, Bex? Yes, eto, naka-open na sa akin dito para ready ako. It's the reality check inside America's Next Top Model na docu-series, and it's on Netflix. So, Yun din yung akin, same. Yeah, we're the same. I have been a fan of America's Next Top Model. Nung bagets pa ako, season 1, napanood ko talaga to. And since then, parang sobrang amazed ako sa mga challenges. Tapos parang inspirational yung atake ni Tyra, and without knowing what's happening behind the scenes, na sobrang toxic pala niya. So, ayun, red flag, 'di ba? So, that's the best example of red flag kasi nakita mo na first hand pero tinuloy mo pa rin. Siguro dahil there could be a problem with breach of contract, kaya yung ibang mga Actually, is tinuloy pa rin. Yeah, the reason why ngayon lang lumabas yung ngayon lang nagkaroon ng docu about it is because lagpas na yung NDA nila. Parang nag-expire yung NDA is a non-disclosure agreement. Kumbaga, when you enter TV shows, lalo na yung mga reality competition, magsasign kayo ng NDA, meaning hindi kayo pwedeng magkwento sa ibang tao kung ano nangyari talaga sa totoong buhay dun sa loob. Kasi pag nalaman na ikaw yung nag-leak ng ganitong bagay, pwede ka nilang kasuhan. You are liable. So ngayon, expired na yung NDA, kaya lahat itong mga former contestants, yung mga judges, even si Tyra, they are now speaking up about, yun nga, ang dami nilang I was also a fan, and noon pa man, naano ko na yun na, parang, okay ba itong ginagawa nila? Pero syempre, fears, smiles, so hindi mo na... Amazed kasi ako sa photoshoot and art direction nila. Yes. And then how Tyra is before, kasi napaka-powerful niya talaga. Alam mo, very inspirational yung atake. Mga racist na mag-change sila ng ethnicities, about body image, marami silang tinakil doon. And I don't know, pero kung was Tyra trying to save herself, pero if she failed, because after watching it, panoorin nyo na lang and then have your own opinion about her. Kasi everyone has mixed opinions about it. Merong iba na parang hindi naman nila kinakampihan, pero it's part of the show, yung mga ganyan, yung mga reasoning. Meron namang iba na talaga namang taking the side of the victims, yung mga models. And there's another one that is Up. I forgot the title, pero halos kasabay siya ng America's Next Top Model. It's all about it as well. Yung isa sa judge doon, forgot the name, and yung model na kalbo. Isa siya sa mga na-feature. Si Nigel? Model na kalbo. Yung may alopecia. Si Joena. Yeah, so there's another documentary about it. Halos kasabay ng America's Next Top Model na docu-series. Isa iyata yan. So, ayun. Na parang, hindi naman condemning, but pero it's condemnable kasi. yeah, it's condemnable. Justifying kung ano yung nasa docu-series, yun siya. For I don't know, ang pinaka-nabisit ako sa kanila kay J. Manuel. Kay Mr. J. Di ba si Miss J yung runway coach, si Mr. J yung creative director. Yeah. Kasi parang he was trying to blame Tyra For everything. Na you were also there. You were complicit. So parang
Don't, Magtigil ka, day. I mean, gets na, kasi sinabi niya na di ba sinabi niya na he wanted to quit after season 8. Tapos, napilitan na lang siya. Napilitan ka for 9 more seasons. You were there hanggang cycle 17, hanggang cycle 16. So, parang, tama ba? Sino niloko mo? Tapos parang, sobrang hugas kamay. Na parang take some accountability also. Kasi you were also there. Complicit ka pa din. Yun na. Dami pang sinasabi. Charing. Yeah. Ayan. At dahil dyan, panoorin nyo and let us know if interested kayo sa docu-series na ito ng ANTM. Let us know in the comment section how did it go. And of course, hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalulur. Dahil deserve mong maging bakla ito, Word of the Bekx. Isang word of the Bekx natin ay very basic lang naman ang pag may naaamoy ng something. Oh my God. Melanie Marquez. Diyos ko. Pwede din Melanie Martinez dahil Melanie Martinez is But for me, para sa akin, ever college, Kiauti. No? Kiaula, PLC. Kiaula, Kyoho, ganon, Yeah. yung mga ganyan. So kayo, ano ba ang Crunch ka na lang. pag may naamoy ba kayo, ano ang inyong terminology? Yes. Ano ang inyong Bekxter na word for that? Share nyo din sa amin dito sa comment section at pag-usapan natin yan. Tatlo na yung pinapa-comment namin pag wala pa rin nag-aalit. Well, diba? Ayan, thank you so much for listening. And if you haven't yet, rate nyo ng aming podcast ng 5 stars. Yes, at tuloy-tuloy lang tayo sa pag-subscribe, pag-comment, pag-like, pag-follow, pag-tick ng notification bell para laging updated sa lahat ng happenings ng Bekxterz. And feel free to share your violent reactions. Violent talaga. Yes, we're very much happy to take it. Ayan, saan yan ilalagay? Follow us on social media. Yan, at Bekxterz Podcast, Bekxterz Podcast. Siyempre, ang aming personal accounts, Joena with 4 A's, Raul 620 and between the jobs. Ayan, thank you so much. Thank you so much. And again, always be kind. Always be kind. See you in the next episode. Malapit na mag-weekend. Bye. Bye. Siri, play Pantropico by Beanie. You've been listening to Bekxterz, The Mel and Joena Show. Follow Bekxterz on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Bekxterz Podcast. That's Bekxterz Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.